Welcome back to my class. Dear students, I am your Romita Miss. Today we are going to continue to know about homes of different birds. Part 2. From your science book, Unit 3, Chapter 7 and page number 38. Let's take your science book and open page number 38. From our previous class, we came to know about birds' home, and the home of birds is called nest. Different birds build different kinds of nest as their size and ability to build or choose a home is different. Look at the homes of these birds. This is Tailor Bird, a small bird that makes a row of holes in one or two large leaves and stitches them together with cottony fibers or silk to form a container for the nest. টেইলর বার্ড বা টুনটুনি পাখি হচ্ছে একটা খুব ছোট পাখি যেটা দুইটি বা তিনটি বড় বড় পাতার মধ্যে ঠোঁট বা বিকের সাহায্যে ছিদ্র করে এবং এই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ফাইবার বা আঁশের সাহায্যে তারা সেলাই করে থাকে এবং এই পাতার ভেতরে তুলা বা সিল্ক বা বিভিন্ন ধরনের আঁশ নরম দ্রব্য ভেতরে রেখে একটি নেস্ট বা বাসা তৈরি করে। এখানে তোমরা টেইলর বার্ডের বাসা দেখতে পাচ্ছ কিভাবে দুইটি পাতা একসাথে করে ছিদ্র করে তার ভেতরে বিভিন্ন ধরনের আঁশ কটন বা তুলা এগুলো রেখে তারা বাসা তৈরি করে থাকে। Tailor birds get their names from the way their nest is constructed or built. The edges of a large leaf are sewn together with plant fibers or spider's web to make a cradle in which actual grass nest is built. You can see how it is made of. Next one is Utpika. Utpika, Banglaয় কাঠঠোকরা. The pick on a tree which is a sort of communication to their kin. তার মানে তারা কাঠের মধ্যে এই যে পিক করে বা বারবার ঠোকর দিয়ে শব্দ করে এর মাধ্যমে তারা অন্য পাখিদের সাথে অন্য কাঠঠোকরা পাখিদের সাথে যোগাযোগ করে থাকে। কমিউনিকেশন বলতে বোঝাচ্ছে এখানে যোগাযোগ করা। Utpika don't eat trees, so don't need to be panic if they destroying our valuable trees. They only eat wood-boring insects and insect larvae. So, if they are hammering away a large tree, especially in winter, don't be panicked. They choose almost dead trees, and their picking do not make harm to the tree. Also, they eat different kinds of nuts and other insects, worms, etc. And these harmful insects are washed away by Utpika. So, in that case, Utpika is very helpful to us. You can see different Utpikas. Their beak helps them to pick in wood, and this is very sharp and not very long but strong. Next one is Vanda Bud. Vanda Bud, Banglaয় বাবুই, a songbird of tropical Africa and Asia related to the sparrows and building elaborately woven nests. এই পাখিগুলো খুব সুমধুর গান গাইতে পারে এবং এদেরকে সাধারণত আফ্রিকা এবং এশিয়া উপমহাদেশে দেখতে পাওয়া যায় এবং এশিয়া এবং আফ্রিকাতে দেখতে পাওয়া স্প্যারো বা চড়ুইয়ের সাথে এদের গঠনের অনেকটা সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় এবং তারা খুব বৃহদাকার এবং বড় করে বিভিন্ন ধরনের নেস্ট বা বাসা তৈরি করে থাকে। তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ যে Vanda Bud কিভাবে
বাসা তৈরি করে রেখেছে। You can see from these pictures how big their nest is. Weavers are so called because their nests are made from leaf fibers woven together like a basket. This shape is like a basket or a pendant. The hanging nests have complex entrance tunnels, so any other birds or any other harmful animals can't attack them easily. বাবুই পাখি এর নাম বাবুই পাখি বলা হয়, তার কারণ হচ্ছে এদের একটি অভাবনীয় ক্ষমতা আছে। এরা খড় বা বিভিন্ন ধরনের ঘাস জাতীয় দ্রব্যের সাহায্যে এরা পাতার মধ্যে বা গাছের উঁচু ডালে ঝুলন্ত বাস্কেটের মতো বা পেন্ডেন্ট এর মতো যে বৃহদাকার বাসাগুলো তৈরি করে থাকে, এই বাসা তৈরির অভাবনীয় ক্ষমতাই এদেরকে এই নামে ডাকার অন্যতম প্রধান কারণ। এরা তাঁতি বা ওয়েভারের মতো খুব সুনিপুণ ভাবে বাসা তৈরি করতে পারে। এদের বাসায় একটি খুবই জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঢুকতে হয়, যেটা অন্যান্য পাখি বা ক্ষতিকারক প্রাণী যেমন সাপ বা এই জাতীয় অন্য কোনো আক্রমণাত্মক প্রাণীদের প্রতিহত করে। অন্যান্য প্রাণীরা সহজে তাদের নেস্ট বা বাসায় ঢুকতে পারে না। এটা প্রাণীজগতের অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পাখির বাসার মধ্যে একটি। The difference between Tailor Bird and Weaver Bird are the weaver birds use dry twigs, grass, fine pieces of straw to make a very big and strong nest by pulling the grass in and out. So you can see the weaver bird's nest is large, but the Tailor bird's feet is very small according to weaver birds. They make a cradle-like shape using two leaves and cotton fibers and silk threads. And in weaver birds, you can see barely leaves in outside of their nest, but for Tailor birds, the leaves are easily seen. So we came to know about three different kinds of birds' nests today. Next we are going to know about Kiwi and Emu. Kiwi and Emu are birds that do not fly. So it's a big question how they are bird. They fulfill other criteria to be bird. So they are called birds. But as they don't have ability to fly, so they are lacking this quality only. Kiwi, a bird from New Zealand with a long beak, short wings and no tail. This is Kiwi. You can see here they have feathers, they have long beak and short wings, not easily see or visible, and they have no tails. And the special criteria of them is they can't fly. And this is Emu, a large Australian bird that can run fast but can't fly. They look very similar, but the difference is in their size and shape. Emu is very large, but Kiwi is very small. So if you differentiate different kinds of birds, it would be easy for you to remember and identify them easily. Emu's beak is small and their neck is high and long, while Kiwi's neck is small and beak is long. So my dear students,
we came to draw a line of our today's lesson. Draw the picture of a pigeon sitting in its nest and color it in your book page number 38. This is for your fun activity, so nothing goes for serious. Thank you my dear students for listening and watching my video lesson today. Hope you enjoyed your lesson and you should keep safe at home. At home you should play different kinds of indoor games, not sitting for a long time at one place, but try to move your bodies so that your physical activity and strength must be remain same. Goodbye today.